Principles and practice of auditing, verification and valuation of contingent liabilities. Verifications and valuation of contingent liabilities. The auditor should obtain a list of contingent liabilities duly certified from the management to ensure that all contingent liabilities have been disclosed. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡ್ಯೂಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರೋಂಥ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿಫೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಒಂದು, ಈ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ likely materialized as actual liability, they should instruct the management to make necessary provisions for them. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟರು ಆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮೆಟರಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ನ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ basically the meaning ನೋಡೋಣ. contingent liabilities are those liabilities which may or may not arise in the future for payment. The auditor's duty is to see that all known liabilities have been brought up in the accounts at the date of balance sheet and have been shown in the balance sheet separately. Liabilities on bills receivable discounted and not matured. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರೋಂಥ ಬಿಲ್ಸಲ್ಲಿ 5% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಬಿಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಬಿಲ್ಸ್ receivables are discounted with the bank and the money so received from the mess to the entire money will be refunded to the bank. The acceptor does not make payment on the date of its maturity. Liabilities on bills receivable discounted and not matured. If the bills receivable are discounted with the bank and the money so received from the money is entire money. Liabilities for calls on partly paid up share. The amount called on shares held and paid through should be verified from cash book and the liability of the amount uncalled should be ascertained. Valuation of contingent liabilities. Liability under a guarantee. Liability under a guarantee. The auditor should ascertain the liability for guarantee given by the client for a loan or overdraft to his friend or partner. In case of non-payment of such loan, the possible liability should be ascertained. Liability for case against a company not acknowledged as debt. If it is liability in a disputed case where damages may have to be paid, a contingent liability should be ascertained and note should be made to the foot of the balance sheet. Liability in respect of arrears of dividend and cumulative preferences share. The auditor should examine the articles of association which should lay down rules in regard and due provision should be made for such liability.